We tend to look at the future of an island in development. What's next? Who's moving there? What new businesses are setting up? But we like to ask, how did it all start? And who were some of the individuals that have witnessed this change? These are some of the people you'll meet in Siargao. It's early morning, and since the island has become a surfing mecca, those who still want to experience the MT lineups have to get up early in the morning. We tag along as Carlito takes a group out. Carlito was one of the first few instructors and professional Siargaonon surfers on the island. He grew up watching foreigners shred the waves and quickly fell in love with the culture. This is my nephew, Adrian. He's one of the Butiti boys also. Yeah. Say good morning. Good morning. Okay. Ito pa yung iba. Ito si Jmar. Boss. Bata pa yan since kids pa yan sila. Nagsusurf na sa akin yan. Ako yung nagtuturo sa kanila. Ayan si Maymay. Good morning. Good umaga. Ito si Jordan. Hi. Hey, Jordan. She's from Manila pero nakatira na siya dito. Wow. Hello. Ilang years ka na dito, ma'am? 3 years na. Wow. Ba't ka napalipat? For surfing. Yeah, I learned to surf here actually. Tapos nakilala ko si Carlito and then now I can surf big waves because of him. Wow. Okay, this is my friend from So guys, Israel. Hey, how are you? Israel, right? Israel, yeah, What's yeah. your real name? Almog. That's your real name? Yeah, that's Okay, my full Almog. name. Yeah. And this is Matt Hello. hi, what's up? from Davao. Davao City. Oh yeah, J-Boy. Ito pala. Ito si magaling to mag-shoot talaga. Pero siya yung ano natin ngayon, underwater videographer, photographer. Nice. Okay. Nice. So, Sayang no gagbendoy do. lang mo dagko. Maya man gud dagwag man no. Unya ginadlo sa Kahapon ta na. Oh, kahapon. Ako yung nag-hope talaga. I love your leadership. Kamusta yung island, sir? Wow, so far so good. Super clean tapos sakto sa yung mga intermediate. Kahit sa beginners din okay. So dito kami usually nagso-surf to. Saka yun sa kabila, yung sa kabila it's more on beginners talaga yung sa kabila. Yun doon sa Matanjak yung spot. Good morning, ako si Carlito Nogalo from Siargao. And ako yung may-ari ng Butiti Surf School sa Siargao. I'm one of the first instructor here in the island. Ang Butiti Surf Shop, sir, nabuo noong 2014. As in, wala pa talaga. Parang yung iba dyan na mga katabi ko resort, jungle pa yan. Mabilang mo pa lang yung resort dito. Yung naisip ko lang parang yung kaibigan ko naisip lang namin. Kasi marunong na ako na mag-repair ng board eh. So, yung pinakauna talaga is repair board, Butiti shop for repair. Kasi walang nag-repair dito eh, dalawa lang kami. Yung isa nasa Cloud9, tapos ako yung para nasa gitna. So, yun parang na siya, continue na siya. Tapos, yun, sabi ko naisipan ko na marunong ako na magturo, mag-surf, di ba? So, certified na ako as a instructor. So, ang ginawa ko is, kinuha ko yung pamangkin ko, tsaka yung bayaw ko, at saka yung kaibigan ko na isa, nandiyan nga siya nagtuturo. So, kami yung parang nag-uusap. Okay, ito, mag-ano tayo ng shop. Tapos, gawa tayo ng surf school. So, hanggat rumami na kami, noong una, 4 lang kami. Tapos, after siguro mga 3 to 4 months, so, mayroon na namang mga halos family ko lang yung nasa Butiti talaga. Yung bayaw ko, nag-aararo lang yun doon sa bukid. In-encourage ko ba na, uy, tara, tayo ako ng surf school. Tapos yun, parang na-encourage ko hanggat sa dumami na. Bakit Butiti ang pangalan? Yung purpose ko kasi yun, sir, alam mo yung Butiti, yung pufferfish.
Di ba yung isda na parang nag-expand? Pag hawakan mo yung parang malit na, tapos pag hawakan mo is lalaki siya. So yung parang isip ko, na palakihin ko yung grupo ba, yung butiti. So pinarami ko, marami akong mga bata na tinitrain. Yung iba ngayon, mga professional surfer na eh. Yung iba, nandun nga sa sa Maldives o nasa competition. Talaga? Dati para ako dati sumasama ko sa nanay, tatatay ko, nagtatanim ng palay. Tapos nagpi-fishing kami dito. Dito kami nagpi-fishing ng tatay ko kasi fisherman yung tatay ko eh. So yun yung hanap buhay namin. Tapos nagkukupra din. Yun yung pinaka-main source namin dito, kupra sa Siargao. So yun lang, parang simple lang talaga. Tapos nagtatanim ng kamote, yung kamuting kahoy. Yun lang talaga yung buhay namin dati dito. Kasi dito dati parang walang ibang activity besides surfing lang eh. So parang sa isip ko talaga, sabi ko parang okay tong sport na to. Paano ka natuto mag-surf? Actually, kumbaga nung time na yun, pumunta lang ako ng Cloud9. So, matagal na yun. So, siguro mga 1997. So pagpunta ko doon sa Cloud9, parang nakita ko yung may nagsusurf ba. So sabi ko, sarili ko na, try ko kaya. So yun, isang beses yun, parang nakihiram ako ng board sa kaibigan ko. So yun, parang dito lang, nagkukumpit na ako dito sa Siargao, gano'n. Pupunta ng ibang lugar sa Pilipinas. Like Baler, La Union, Lanosa, gano'n. So yung parang sponsor ko, parang sabi niya, okay yung mo, skill, gano'n, whatever. So sabi niya, papadala ka namin sa ibang bansa. So yun, pinadala nila ako doon sa pinakauna ko sa Huntington Beach, California. Punta pa ako ng New York, Australia, Brazil, South Africa, Indonesia. So marami ng lugar ako na puntahan. Yung mga panon, ikaw lang ba yung Pinoy nun? Pinaka first Filipino. Actually, dalawa kami, isang babae at saka ako. Ako yung pinakaunang Pilipino na nag-compete around the world. The first Filipino professional surfer. Enjoy. Enjoy. Thank you. Enjoy your surf. Enjoy the fun waves. So ngayon, kamusta naman ang buhay, sir? Super ngayon, okay naman siya. As in, for me, parang maganda yung improvement. Which is, parang nakakalungkot lang kasi, di ba, dati parang yung Siargao is parang, talaga, di ba, like paradise yung island, di ba? Puro green lang makikita mo, ganun. Tapos, walang masyadong tao. So, parang, simple lang talaga yung buhay namin dati. Fishing, tanim, buko, ganun. Tapos ngayon, yung nag-start na yung mga bisita, pupunta. Tapos may marami ng activity dito sa Siargao. So, okay talaga siya. Nakatulong siya sa local dito, sa isla. Like yung iba, yung trabaho nila is construction or whatever. Yung iba, fisherman. So yung iba, nagko-construction na sila, nagtatrabaho na sila sa resort. So hindi na sila yung parang, medyo mas malaki na yung kita nila okay rin, makatulong sa pamilya, di ba? So parang may positive at negative. Oo, parang ganun. Nakakalungkot din kasi di ba, taga Siargao kami, hindi kami as in maraming pera, di ba? So, yung iba, yung taga rito, binibinta nila yung lupa nila, ganun. Nakakalungkot lang, di ba? So, parang halos dito yung may-ari ng mga resort dito is hindi local. May mga foreigner, may mga local tourists from Manila or Cebu, whatever, ganun. So sila na yung parang halos dito like by the beach. The GL. Oo. Mayroon mang local pero siguro nasa mga 5% lang siguro. Bilang isang surfer at bilang instructor and then originally pa Siargao talaga. So kailangan talaga namin protektahan yung isla. Kahit sa yung paglilinis lang ng di ba, ng paligid, ganyan. So para magiging maganda pa rin yung
yung isla, di ba? So, kahit sa ganung paraan lang na ano. So, kasi malalungkot talaga kami pag kita namin sa beach, daming basura, ganun. Wala akong plano na mag-stop ng surfing, ganun. So, kasi ito yung trabaho ko eh. Dito yung trabaho ko sa dagat. So, I think in my whole life, I will surf talaga. Then teach kung sino magpaturo, ganun. So, yun. Ito yung ano ko, ito yung passion ko is nasa tubig. Tapos, willing ako magturo kahit sino na yung marunong, ganun. Gusto marunong, matuto. With all the surfers coming to the island, someone had to start taking pictures and videos of them. J-Boy was born and raised in Bacolod, in a province that's not necessarily known for its waves. He found himself in Siargao on vacation and saw the potential of the island and what he could do to make a living here. Ako pala si J-Boy. Yung real name ko is Jose Mirasol, pero nickname J-Boy. Galing ako Bacolod. Tapos dito na ako nag-learn ng photography. Pag nag-shoot na ako sa tubig, parang wala, tumatahimik na lang. Parang naka-focus na lang sa isang bagay na which is yun, yung work mo. Tapos yung paborito ko talaga yung parang pag wala akong pinipicturean, parang langoy-langoy lang ako sa baba. Nagda-dive ako doon pag ganun. Tapos pag may napipicturean, parang yun, parang nawawala yung mga iniisip mo na iba pag nasa land ka. For example, pangit yung alon. So kailangan ko maghanap ng angle na maganda na parang maging hindi mukhang pangit yung alon. Nilalaro mo na lang yung kung anong binibigay sa'yo ng tubig, yung ocean, yung alon, kung ano binibigay sa'yo ng alon, nilalaro ko na lang din sa camera. Ganon din sa surfing. Pag nagsasurf ko na pangit yung alon, lalaroin mo pa rin kasi nandyan ko na eh, parang ganon. With all the businesses setting up, someone had to help with the branding and signage. Gerald comes from Bulacan and Luzon, a far cry from the palm trees that he now sees daily. He's one of the founders of Siargao Creatives, a group of people who offer art lessons for kids and do murals and signs around the island. So ito, abstract siya na tropical, yung vibes niya. Tapos yung mga kulay is, kumbaga, ginamit ko yung parang Siargao na konsepto. Kasi, kumbaga, pag nandito ka, parang medyo magical, colorful, ganun. Kaya yun yung ginamit ko sa kanya. Since ako kasi, nung dumating ako dito, 2018, parang, syempre, bakasyon lang kasi dinala ako ng kaibigan ko. Tapos, unti-unti, parang bilang artist, nagiging parang tingin ko, uy, parang paradise naman sa akin to. Kasi, although nag-work ako dito, hindi kagaya sa Manila na parang yung time ba. Tapos, mas nakakita ka ng peace of mind kasi maraming nature ka nakikita sa isla. At the same time, araw-araw pwede kang mag-excursion, punta ka ng beach. So, mas nakakagaan sa pakiramdam ng artist bilang isang painter. So, pag gumagawa ko ng trabaho, lumalabas siya na talagang colorful, tas magical. Kasi, gagawa ko saglit, tapos maya magkakayaan kami na, oh, let's go surfing. Ganyan, kumbaga parang nawawala yung stress sa trabaho. Lahat nung nagiging katrabaho ko is parang magaan lang. Walang pressure yung nangyayari sa trabaho. Yan. Hello. Oh, nga pala, ito nga pala si Chris Macasling. Siya yung nakasama ko during pandemic. Tapos after din nung Odette, nung binuo namin yung Siargao Creatives. Di ba, Pai? Yeah. Ano yung Siargao Creatives? Siargao Creatives, ito yung cause para sa mga bata na matuto ng arts and crafts. Mostly, we're teaching them how to, yung mga small arts like coloring, painting,
nagpo-provide kami ng mga art materials, nagbibigay din kami para at least yung advokasya hindi lang mahinto dun sa activity na yon. Mapagpatuloy nila na kahit sila lang. And then from time to time we also visit them, we ask them how are they. Yung ganun, sumasama rin kami sa mga other groups like yung mga medical missions. Last time exactly. meron tayong medical mission. Which is yung ginagawa yun sa mga remote areas like Mamuon Island, Corregidor Island. So nagta-travel kami doon through boat together with other mga volunteers para kami yung mag-reach out ng programa sa mga bata. Ako pala si Gerald Canary. Ang full name ko is Herald, yun yung totoong pangalan. Pero bago kasi ako nakarating dito sa isla ng Siargao, nagme-mural na rin ako way back dun sa Pampanga at saka sa Manila. Actually, maraming mga sign artist tsaka mga mural artist. Mga Graphic artist kaibigan ko din. Meron din, may mga gumagawa din. Kasi yung ibang mga foreigner, minsan gusto nila digital yung layout eh. So, nag-graphics din sila kasi pang promotion, usually, ginagamit nila yun sa mga sa mga sites nila, sa website nila. Dahil syempre nung nag-boom yung Siargao, marami ng mga resort at saka mga restaurant ang requirement nila usually signage eh. No? So inisip ng iba na, oy teka, mukhang booming ngayon yung Siargao, no? Ang kagandahan naman dito, meron ditong Siargao Business Classified. So kung meron kang mga trabaho na alam mo pwede mong gawin, yun yung magandang site na pwedeng puntahan, Facebook site na pwedeng puntahan kasi pwede mong i-display yung trabaho mo doon. Actually, nung nag-start ako, nag-post lang ako doon once. And then, from that, mas madaling nalalaman ng mga kliyente na, oy, nagme-mural ka pala. So, kukontahin ka nila right away mula sa Facebook mo. Kasi makikita nila doon na ikaw yung may ganin yung mga trabaho mo. Mas madaling sila makapag-inquire sa'yo directly dahil meron kang posting doon na ginawa. So, ang ginagawa ko lang, every time na meron akong natatapos na trabaho, tapos satisfied yung kliyente na nagpapagawa sa akin, mini-mention ko din siya doon para medyo lumaki yung network. Parang so, kuha na ng trabaho, no? Actually, yung iba na mga walang masyadong trabaho, kahit ano yung talent nila, minsan doon lang sila nagpo-post eh. Tapos, yung mga business sector kasi, member lahat yan dito ng Siargao Business Classified. Kasi minsan kung meron din silang kailangan, let's say, I need a sign, sino yung pwedeng gumawa, then yung iba na mga kaibigan ko, nire-repair ako doon. So, pag nakita nila, nagme-message sila, nag-i-inquire sila, and then suddenly, magpapagawa na yan sa'yo, so imi-meet mo sila sa restaurant nila directly. Usually, hindi na sila lumalabas ng city. Ano-anong mga trabaho yung pwede mong mahanap sa Siargao Business Classified? Okay, kung isa kang chef, pwede ka doon mag-post na I'm a chef, tapos kung ano yung ginagawa mo. Tapos, pag nakita yun ng restaurant at sa tingin nila, pwede ka doon sa kanila, pwede ka nilang interviewin directly na, i-hire natin to or i-check natin to, mukhang okay to chef. So, pwede chef, pwede rin kahit ano, mga skilled workers like carpintero, mason, plumbing. Kumbaga, dun sa fan page na yon is para sang one-stop shop. Well, nung pumunta ako dito, 2018, inisip ko parang bakasyunan. Kasi nakita ko na, of course, napapaligidan siya ng mga beaches. Hindi pa naman ako masyado nagsusurf na, no? Unti-unti, habang tumatagal ako dito sa Siargao, nakikita ko na, may opportunity. Pero, hindi naman natin masasabing sa lahat. Kasi, hindi naman tayo dapat dumepende dun sa mga turista. Kasi, ang turista, isang linggo, after 1 week, 1 month, wala na yan dito, no? So, nakikita ko yung Siargao na
kailangan magkaroon siya ng sarili niyang advokasya na hindi lang pang turista. Kasi minsan tayo, mga lokal dito sa Siargao, iniisip natin, paano kung nawala yung turista? Paano kung bumalik ulit yung Odette? Naranasan ko yun, actually nandito ako nun sa lugar na to nung dumating yung Odette. And then aftermath, andito pa din kami. So, wala kami talagang nagawa kundi kumpunin ang lahat, pero doon namin nakita yung pagtutulungan ng isa't isa. Handsome Billy was a sailor boy from Honolulu town. He just left his sweetheart. Bali ito yung isa sa pinakamalaki kong naging client dito sa Siargao. Tapos resort talaga siya, no, na malaki. Tapos actually meron siya 80 rooms sa loob, no. So itong pinakapasad na to, meron silang konsepto na ginawa nila digital. Tapos ako yung nagpaint dito sa loob ng pasad nila para to make it more medyo vibes yung dating. So ginawa namin ng mga abstract designs, tapos yung pangalan ng resort na Raksa. Bali, ang main source of income ko din is gumagawa ako ng mga sa resort ng mga murals at saka mga paintings, no. So ito yung araw-araw na halos nagiging trabaho ko dito. Oh, you hula hula, got the Honolulu. One of the earliest trades in Siargao is copra. It is the dried flesh of the coconut, which is used to make everything from coconut oil to animal feeds. Many coconut farmers still produce it today. Nene and Sanso are small producers who shouldn't be forgotten. Another visual artist that has been here for a while is Gringo. When he's not thinking of concepts, you'll also find him in Siargao's kitchens. He started off at the now famous Kermit when it was still quite unknown, and ended up working in the kitchens of Sev and Barbosa, to name a few. Marajao, Karajao. Ano ba meaning nun? Like very good. Like Marajao is mabuti and then Karajao is very much. Hi, my name is Gringo. I'm a chef and an artist. I've been living in Siargao since 2014. I'm pretty much like hanging out in Siargao for the most part and just doing my art. Sometimes I would do kitchen job if the format calls for it. Ayoko din yung sobrang busy na kitchen. So if it's like a nice little setup, then I'm down for it. Usually mga startup, then I'm all for it. Work, setup, kasi nga it's starting out, so may creativity pa na involved. So for example, for Sev, Dave has his main concept for it and ideas and recipes and all that, and I come in to just sort of like help out, like, hey, how about we do this? How about we do that? And then our team, our teamwork is, yeah, I think very good. Being here and being exposed to international community, I got a lot of good feedback. Oh, your art is this, your art is like that, and yeah, it gave me the confidence, I guess, and you know, like the drive to like, oh, I should do more, do more, do more, do more, and then it ended up, yeah, becoming my main thing. When they opened up the big kitchen for Kermit 10 years ago, they had a blank wall. So at that time, I did chalk lang on the wall. So every 2 weeks, I would change it up. And like, because it was, yeah, you know, like it's a nice wall. At Kermit that day, it was like the restaurant. Alam mo yun. They gave me liberty to just like, you know, do whatever I want. And then there, like pretty much practice na din. And then I think it gave Kermit its character also. But then so now, I think they had a transition of ownership to another set of people who are my friends also from Bacolod.
And yeah, they hired me to permanently do it na. So yeah, we can go check it out. Sige, tara. Yeah. So yeah, this is my favorite wall ever. And, yeah, thanks. Well, for this piece, I just pretty much like did whatever Siargao vibe. So it involved like big fish because there's a lot of. It's just pretty much sums up like the whole Siargao vibe. Na for me, of course, surf is easily part of it, and then there's a lot of flying fish because Siargao is also known for their bangsi. So it's their dried bangsi is actually pretty good. And then yeah, just big fish, surf, yeah. And then this one medyo kupas na, but still cool, I would say. Now you can see like it's kupas na nga, but then yo. Some people would describe it as trippy, whimsical, medyo pagod vibes lang, and medyo like if you're a viewer, it makes you also like imagine stuff, so it brings you somewhere, and yeah, so that's kind of like how I want my viewers to also feel, you know, like. But again, yeah, Super Luma, this is like maybe 2015. So yeah, a good few years ago. So ano lang din. Art. Sa kabila, meron din. I did not consider myself or my art as my main source of income. I knew I was like, yeah, sure, artistic, I paint here and there, but when I got here, that's when I realized, okay, I can really do this full time. And then I did, and then it, yeah, went on from there. For Siargao, I still want to see like a really good Filipino restaurant, whether it be like super traditional, na really good, or also something very creative, na Filipino. Because wala pa rin yun. Like, I won't be able to do it myself, but then if Dave, for example, wants to do something new, something, you know, something like this, I would push for something Filipino. Because that's what I'm Filipino, he's Filipino, and that's something that we actually know, like the taste, and you know, coming from Bacolod also, which is a culinary destination, I have my cards up my sleeve also. So, wala eh, kasi it's also the Filipino identity in food. You can't really put it in a box also, because regional din siya. So you know, like I know something, you know, like Bacolod food, Negros food, or Ilonggo food. Of course, I know it from, you know, I know it very well. But other places also have some good food. But then if you put it all together, there's like, I don't know, flavor. I can't. It's personal. You can't, yeah. Ang Siargao ay hindi lang basta tourist destination. Isa siyang kompletong isla na kung saan may iba't ibang mga taong nagtutulungan at nagdadamayan sa isa't isa. Yung Siargao parang nag-i-improve. Pero yung mga tao, usually locals, parang usually kung paano mo sila nakilala, ganun pa rin sila. Yung mga nag-i-improve lang is yung mga establishments, yung mga tourists, ganun. Parang ganun din, good and bad thing. Kailangan mo hanapin yung balance. Pero yung tubig nandyan pa rin naman eh. So yung ocean, ganun pa rin. Para sa akin, sir, ang Siargao is parang paradise talaga siya. Kasi di ba nandito ka sa dagat and then kita mo yung island. Super ganda talaga. Tapos simpleng buhay lang talaga. Ang daming na-in love na mga tao na pumupunta dito.